Hello students, we are discussing the chapter 6 Anatomy of Flowering Plants. This is the final video on this chapter. In our previous 3 videos, we discussed about the tissues, different types of plant tissues, then tissue system and the anatomy of dicot and monocot plant. Here in this video, we are discussing secondary growth. The lengthwise growth of root and stem with the help of apical meristem is known as primary growth. The lengthwise growth of root and stem with the help of apical meristem is known as primary growth. Therefore, this apical meristem and intercalary meristem are known as primary meristems. They are responsible for the primary growth of the plant body. The diameter or girth-wise increase of the root and stem of dicot plant with the help of lateral meristem is called as secondary growth. So therefore, this lateral meristem is known as secondary meristem. The tissue involved in secondary growth are two lateral meristem. They are vascular cambium and cork cambium. Vascular cambium and cork cambium. So next, secondary growth in a dicot stem with the help of this vascular cambium is known as intrastellar secondary growth, and this secondary growth takes place within the stele. What is intrastellar secondary growth? Secondary growth take place in the stele with the help of vascular cambium or the activity of vascular cambium. Then what is vascular cambium? Vascular cambium is nothing but cambial tissue which cut off the vascular tissues, that is xylem and phloem. It is the meristematic layer responsible for cutting off vascular tissues like xylem and phloem. In the young stem, it is present in a patch as a single layer between xylem and phloem. Later it forms a complete ring. First one is formation of cambial ring. Formation of cambial ring. The intrafascicular cambium and interfascicular cambium together constitute a complete ring called cambial ring. Intrafascicular cambium and interfascicular cambium together constitute a complete ring called cambial ring. In dicot stem, cells of cambial ring present between primary xylem and primary phloem is a intrafascicular cambium. The cells of medullary cells adjoining the intrafascicular cambium become meristematic and forms interfascicular cambium and forms interfascicular cambial ring become active and start to cut off cells both towards inner and outer side. The cells cut off towards the pith mature into secondary xylem, and the cells cut off towards the periphery matures into secondary phloem. Cambium is more active on the inner side than the outer side. As a result, more secondary xylem is produced than the secondary phloem and soon forms the compact mass. So this cambial ring become active and start to cut off new cells both towards inner and outer sides. The cells cut off towards the inner side is known as secondary xylem and outer side is known as secondary phloem. So cambial activity is more towards the inner side. As a result, more secondary xylem is produced compared to secondary phloem. The primary and secondary phloem get gradually crushed due to the continuous formation and accumulation of secondary xylem. However, this primary xylem remain intact in or around the center. At some place, the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are known as secondary medullary rays. So this primary and secondary phloem get crushed due to continuous
formation and accumulation of secondary xylem in the center side, but the primary xylem remain intact in or around the center. At some place, this cambium forms a narrow band of parenchyma which pass through secondary xylem and secondary phloem in a radial direction. This is known as secondary medullary rays. Secondary medullary rays. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಂತೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದ್ರ ಹೆಲ್ಪಿಂದ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮಿನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೂಟಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಂತೆ? ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಯಾವುದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ? ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ಹೆಲ್ಪಿಂದ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮಿನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ. ಎರಡು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇವೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೀಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದರ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ? ಸ್ಟೀಲಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡಾಗಿ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟರ್ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ಮೆಡುಲರಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇಂಟ್ರಾಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು, ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದೇನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಕೇಂಬಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಇಂಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಈ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತಂತೆ? ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸನ್ನು. ಒಳಗಡೆ ಆಗೋದು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವು ಏನಂತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತೆ. ಈ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮೋರ್ ಅಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಈ ಒಳಗಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಝೈಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಕ್ರಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಾನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಡುಲರಿ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೆ? ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಮ್ ವುಡ್. The activity of vascular cambium is not uniform throughout the year. It was controlled by many physiological and environmental factors. It is controlled by many physiological and environmental factors. In spring season, the cambium is very active and it produces many xylary elements having vessel with wider cavity. This wood is called as spring wood or early wood. It is light in color and has a lower density. Whereas in winter, the cambium is less active
and forms fewer xylem element having narrow vessels. This wood is called anthem wood or late wood. It is darker and has a higher density. These two kinds of woods that appear as alternate concentric ring constitute annual ring. It is used to estimate the age of the tree, that is known as dendrochronology. So, there are two types of wood is produced by the activity of this vascular cambium. This vascular cambium activity is not uniform throughout the year. It is controlled by physiological and environmental factors. During the spring season, the cambium activity is more and it produces large size xylem elements with vessel with broad cavity. This is called as spring or early wood, which is light in color and low density. And in a winter season, the cambium activity is less. It produces fewer ciliary element having narrow vessels, and that wood is called as anthem wood or late wood, which is dark and with higher density, darker and with a higher density. So these two rings, that is early and late wood, appear as a alternate concentric ring constitute annual ring, and main function is to estimate the age of the tree, to estimate the age of the tree. So per year one this concentric ring is formed. So by counting this concentric ring, age of the tree is estimated. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಮಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಟೈಪ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಮ್ ವುಡ್ ಅಂತ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಮ್ ವುಡ್ಡಿಗೆ ಲೇಟ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈ ಅರ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೇಮಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ xylem ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್, ಅದು ಲೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೆ. ಅದೇ ಆ್ಯಂಟಮ್ ವುಡ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಈ xylem ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ xylem ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ವೆಸಲಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಂತೆ ಅದರಿಂದು ಹೈ ಅಂತೆ. ಈಗ ಈ ಅರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ವುಡ್ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರೀಯ ಏಜನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಮ್ ವುಡ್ಡಿಂದು ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ವುಡ್ಡಿಂದು ಏನು ಬಡಿತೀರಾ? ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ಅದೇ ಲೇಟ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. Next, in early wood, xylem vessels are large in number and with wide cavity, whereas in late wood, xylem vessels are few in number with narrow cavity. Next, this early wood is light in color, late wood is dark in color. Early wood has low density, whereas late wood has high density. These are the major difference between early and late wood or spring wood and autumn wood. Hard wood. It is hard, dead, dark brown colored, highly lignified and non-functional central part of the secondary xylem of old trees. What is hardwood? It is a hard, dead, dark brown colored, highly lignified, non-functional central part of the secondary xylem of old trees. The dark color is due to deposition of organic compounds like tannin, resins, oils, gums, aromatic substance, essential oils, etc. This substance make it hard, durable and resist to attack of the microorganisms and insect. The main function is providing mechanical support to the stem. Providing mechanical support to the stem. Then this sapwood. Sapwood is a
peripheral region of the secondary xylem. It is leaving and lighter in color. It is leaving and lighter in color. Main function is involved in the conduction of water and minerals from root to the leaf. From root to the leaf. So, what is the difference between this heartwood and sapwood? Heartwood is present in central and sapwood is present peripheral. Heartwood is dark in color, dark brown in color, whereas sapwood is light in color. Heartwood contain organic compounds like oil, tannin, etc. Whereas in sapwood they are absent. Heartwood provide mechanical support, whereas sapwood helps in conduction of water and mineral from roots to leaf. Next, heartwood is hard, durable, and resist to microbes, whereas sapwood is soft, non-durable, and non-resist to microbial activity or insect activity. So this is the difference between heartwood and sapwood. So this durability of this hardwood, hardness and resist to microbial activity and insect activity, it is used in making of furnitures, etc. Okay, so hardwood is mainly used in making of furnitures, doors, etc. Okay, next. ಸೊ ಏನಂತೆ ಈಗ ಈ ಹಾರ್ಟ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಪ್ವುಡ್. ಹಾರ್ಟ್ವುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರತ್ತಂತೆ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿನ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಸ್ಯಾಪ್ವುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಝೈಲಮ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಂತೆ, ಈ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಫೆರಿಫೆರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಂತೆ. ಅದು ಲೀವಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಲೈಟರ್ ಕಲರ್ ಅಂತೆ. ಅದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ರೂಟಿಂದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಪ್ವುಡ್ಡಿಗಂತೆ. Next is cork cambium. In dicot stem, secondary growth take place in the cortex region surrounding the stellar region is known as extrastellar secondary growth. The secondary growth that take place outside the stele in the cortical region is known as extrastellar secondary growth, and it is a result of activity of cork cambium. It is a result of activity of cork cambium. As the stem continues to increase in girth due to the activity of vascular cambium, the outer cortical and epidermal layers get broken. It is replaced to provide a new protective cell layer. Hence, another meristematic tissue called cork cambium or phallogen develops, usually in the cortex. So, to replace the damaged outer cortical and epidermal layer, new meristematic tissue occurs in the or develops in the cortical region is called as cork cambium or phallogen. This phallogen is few layer thick and made up of narrow, thin-walled and nearly rectangular shaped cells. This phallogen cut off cells on both sides. The outer cell differentiated into cork, known as phellum, and the inner cell differentiated into secondary cortex, known as phalloderm. The cells of secondary cortex are parenchymatous. The cells of secondary cortex are parenchymatous. So this phallogen is made up of few layers of thick, narrow, thin-walled, rectangular shaped cells. Okay, the cells cut off on both sides. Outer cell is differentiated into cork and inner cell is differentiated into phalloderm. The cells of this secondary cortex or phalloderm is nothing but it is made up of parenchymatous cells.
The cork is impervious to water due to superine thickening or deposition in the cell wall. The cork is impervious to water due to the superine deposition in their cell wall. The phellum and phelloderm, together known as periderm, they collectively known as periderm. Phellogen, that is cork cambium, phellum cork, and phelloderm secondary cortex, together known as periderm. Due to the activity of this cork cambium, pressure builds up in the remaining layers of peripheral to phellogen, and ultimately these layers die and slog off. So due to the activity of this cork cambium, the pressure is built up on the remaining layer, that is outside the phellogen, and ultimately this layer die and slog off. So bark is a non-technical term that refers to all tissue, periderm and secondary phloem, exterior to the vascular cambium. There are two types of bark, early or soft bark, late or hard bark. Early or soft bark is a bark formed in an early season, and the late or hard bark is formed towards the end of the season. So bark means it is a non-technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium, that include periderm and secondary phloem. Periderm means, what is periderm? It include phellogen, phellum and phelloderm. Secondary phloem, this together known as bark. So there are two types of bark, which are the soft and hard, or early and late. This early bark is formed in early season, late bark is formed towards the end of the season. Next is lenticel. At certain regions, this phellogen cut off closely arranged parenchymatous cells on the outer side. The cells rupture epidermis and forms lens-shaped opening called lenticel lenticels. They occur mostly in woody trees. Their function is to permit the gaseous exchange between the outer atmosphere and internal tissue of the stem. So main function is gaseous exchange in woody trees. So ಕಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೀಲಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೀಲಿಯ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲಿಯ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಏನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತಂತೆ, ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಅವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೆಲೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫೆಲೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ ಅಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಅಂತೆ, ನ್ಯಾರೋ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಂತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಈ ಫೆಲೋಜನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಏನಂತೆ, ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲೂ ಹೌದಂತೆ, ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲೂ ಅಂತೆ. ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಕಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ಫೆಲೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮೆಟಸ್ ಅಂತೆ. ಈ ಕಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗಿಂದ, ಅದರ ಡಿಪೋಸಿಷನಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ವಾಟ್ರಿಗೆ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೆಲೋಜನ್, ಫೆಲ್ಲಮ್, ಫೆಲೋಡರ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಾರ್ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ.
ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಫೆಲೋಜನಿನ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಜನ್ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೈ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತಂತೆ, ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅವು. ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತೆ. ಈ ಅರ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ್ ಅರ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಬಾರ್ಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂಟಿಜ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಈ ಕಾರ್ಕೇಮಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಜನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಟಸ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸನ್ನು ರಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಲೆನ್ ಶೇಪ್ ಓಪನಿಂಗನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ, ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಉಡಿ 3ಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದರದಂತೆ, ಕಾರ್ಕೇಮಿಯಮಿಂದು. Secondary growth in roots. In dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. The vascular cambium is originated from the tissue located just below the phloem bundle and a portion of pericycle tissue above the protoxylem that forms a complete and continuous wavy ring. This wavy ring later becomes circular and further events are similar as in dicot stem. This ring start to cut off both outside and inside. The cell cut off towards inside is developed into secondary xylem, outside is developed into secondary phloem. So other events are same that of the dicot stem. So this secondary growth also occurs in stems and roots of gymnosperm, but it is absent in monocots. The secondary growth does not occur in monocots. ಈಗ ಏನಂತೆ, ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಂಡಲಿನ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಕೆಳಗೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ವೇವ್ ಥರ ರಿಂಗನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಇದೇ ಲೇಟರ್ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೈಲಮ್, ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಿನ ರೂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಏನಂತೆ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಮೊನೊಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಂತೆ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಇಂಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರೀಲಾರ್. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ರೀಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರೀಲಾರ್ ಆಗೋದು ಕಾರ್ಕೇಂಬಿಯಮಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂವಿನ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.